Ai, nau mai e kare mā e te ahua nei, kua rewa te haki kākāriki. E tohu ana tērā ki a tātou. Kua puta rā ngā wakataki ono ki we moana, anei rā tātou kei ngā wai kare o te pē whairangi, kei Waitangi nei e pāpāho atu nei ki a koutou. Me te aha, e kare mā e, kua mātakina e tātou ētahi rehi mutunga kē mai nei o te hirahira. Te rehi tuatahi ko ngā rehi takitahi waa ko tupuria king tērā ki a Casey Ngātaki. I muri tata mai tērā ko ngā rehi wāhine, i toa mai ko Niki Kingi, i taitua rua mai ko ētahi atu o ngā kai hoi tērā rehira, nā i nāiane e ki te mai ana koutou ko ngā rehi waka taki ono. Kei tēnei rehi tonu nei ko ngā taitama tāne i raro i hoi te tikauma ono, ko ngā taitama wāhine i raro i hoi te tikauma ono, me ngā rehi mikirapu, me ngā rehi hanumi he wāhine he tāne anō hoki kei roto kei e rā rehi. Ko ai atu kei kone, ko ngā open men's, ko ngā open women's, ko ngā open mixed anō hoki short course, me o tātou uri haua kei kone e rehi ana. Mo te wāhi ki tēnei rehi e kui mai koroma, koutou e mātakitaki mai nei, kei te takiwa o te taihua, rua te kaima rua ki te rua te kaima ono kiromita mo te hunga Open, Masters, Senior Masters. Te kaima ono kiromita ki te takiwa o te rua te kau kiromita Golden Masters, Masters 70, J19. Waru ki te kau kiromita mo te hunga i raro i hoi te kaima ono me te hunga haua. No reira koutou kei ngā marae kai ngā putanoa, mātaki taki maira. E kura mahora mai nei ngā waka, e ki te ana koutou ngā mea tai tamariki, i raro i hoi te kauma ono, ko ngā wāhine e nei, ko ngā taitama tāne anō hoki e nei, e nei kara ki taku mōhio no konei no te tai Tokerau. Ara e tahi o ngā tai tamariki, me te mea tai tamariki rawa atu kei te tūri tuarua. So just to recap, ladies and gentlemen, we are now in race 3 of 6 races throughout this broadcast. You will see in these W6s, gentlemen under 16, wahine under 16, mixed under 16, open men's, open women's, open mixed, short course, and adaptive mixed. Outside of this, the distance with regards to these races, if you are Open Masters or Senior Masters, the distance is 22 to 26 kilometres. You're probably thinking, so can you stop at 22? No, you can't. But because it's hard to measure this rehi, it's there or thereabouts. In essence, it's about who crosses the line first. So if you're Open Masters or Senior Masters, 22 to 26 kilometres. If you're Golden Masters and Masters 70 or J19s, 16 to 20k, and J16s 8 to 10 kilometres. Quite a distance. Ki taku mōhio ko ngā wāhine e nei raro i hoi te kauma ono tau. Kua tō te rua meneti tori te kauma waru he kona, ko te takiwā tēnei o te 5 raumita me he mea koe ka whakataurite i te wā. If you to compare the times of 2:46, that's there or thereabouts with the 500 metre sprints at Karapiro at the short distance nationals that usually unfold during January. But here we are, under 16s, 8 to 10 kilometres. Ki konei ki te pē whairangi. Anei rātou. Oh, pē ki tuki ngā i konei. Me te aha, the big danger here is not only the damage of waka, but outside of that, it's going to prolong the time you had during your preparation for these sorts of races. You try and find a time that you would like to aim for based on the distance that you've been training with. And now that's going to affect it quite considerably. Me he mea koe e whakaro ana ki te wā me te nui o te ngoi ka whakapaua e koe. Engari, te mutunga iho kei tō hoatu i tēnei rangi nei kaore aha ki etahi ki te nui o ngā whakaharatau. Me mea, e ngoi kore ana I konei, e ngoi kore ana koe, e ngoi kore ana koutou. So, regardless of how much training you've put in, it really boils down to today. No one really cares how much training you've put in. It's about crossing that line first and doing whatever it takes to cross that line first. But
from what I can see, it seems like under 16s kei wahora, mixed. And right out in the front there, ka rau te mōhio kōwai. Engari, e ki te mai ana koutou, e papapaunamu ana te moana. Kua hua pērā rawa te papapaunamu, it's been this calm for most of the day. But you see that some waka, especially in the singles, you find a little bit of assistance in the bumps and the wake that some of these supporting boats provide for you. But out here, it seems like it's going to boil down to sheer grit and muscle, stamina, tactic, and how best to exhaust your energy. It seems like under 16s here, I raro I hoi te tekau maono. He konei rātou. Kei te aha te toinga o te hunga, I raro I hoi te tekau maono. I te nuinga o te wai, praere tēnei, kei te kura rātou, engari nā te mea whakatā ana. Koi ngā hea tamariki kei te pirangi ki te waka ama i te wā o te whakatā. No rere, mihi aki ana ki a koutou, me he mea tohu koutou o koutou mātua, ka pai. Ka pai tamariki mā. Kua hipa te 5 miniti. Mo te hunga I raro I hoi te tekau maono, just a 8k to 10k race. And as they say in the boxing world, hard train, easy fight. So it is hoped that they've been doing more than 8 to 10 kilometres in their training to make this a walk in the park. Taku mōhio ko ngā hoi horo pēr tēnei. Tētahi o ngā karapu, one of the pioneer clubs of Waka Ama, ngā hoi horo, māreikura and mitamitanga. But it's a pleasure, an absolute pleasure being here e te tī marae, te tiriti o Waitangi te whare nui, ngā kauaroha te whare kai, ki konei ki te pē whairangi. E waiwai tapu ana hau ki tēnei wāhine, ko te tuatahi tēnei o ngā wako taimai a hau ki konei. Nā reira, e mihi ake ana ki te mana whenua, Ngāti Rāhiri, Ngāti Kawa, e manaki mai nei ngā mātāwaka. Now it's beautiful sight here at Waitangi. Quite similar to the Waitangi commemorations, a bit of fire, a bit of spark here and there. Same sort of thing out on the water, particularly this morning with that grueling race between Casey Ngātaki, current world champion, versus Super King, national champion. Anei ngā open wāhine ki taku mōhio. Karei te pirangi ki he handicap tēnei, rā e ki ana, e tōmuri ana rāta I roto I te ao hahau pōro. He rereke te wāhi e tīmata mai ai te kēmu ki taku mōhio ahua pērā no hoki mo ngā pakeke. Tēnā koe nei kia mātakitaki ake tātou. I te tīmatanga o tēnei rehi, kua ranga hoi, e tāri ana, anei, kua rewa te haki kākāriki, ko putara ngā pakeke ki te moana. A kene, ka tuki, ngā waka ka au. Engari e ki te mai ana koutou, mō te hunga pakeke, e mixed open tērā ki taku mōhio. Nā mo te hunga kāri te tino mōhio ki ngā tai pakeketanga o tēnei hākinakina. I raro I hoi te tekauma ono tau, pakeke ake I te tekauma tahi, junior 19s, I raro I hoi te tekauma iwa, under 23s, I raro I hoi te rua tekauma toru. Engari, ka tai ki ngā opens, me pakeke ake I te tekauma ono, kaore he tuanui, he taupokitanga mo ngā opens, masters, pakeke ake I te whātekau, senior masters pakeke ake I te rima tekau, golden masters pakeke ake I te ono tekau, masters 70 pakeke ake I te whitu tekau. Kua hipa te 8 miniti. Kei tēnei rehi, J16 men, J16 women, J16 mix, ko rātou I puta tuatahi. I nāia nei ko ngā open men, open woman, open mixed short course tēnei. O te short course e waru ki te tekau kiromita. Ai, open mix tērā ki taku mōhio.
Pai te matatopa. Pai te matatopa. No, kei te moana tātai mā taki ana. Ai. E rima rawa waka. E kite ana tātai ko tētahi waka kei mua. Paku I te toinga. Te rehi tua tori tēnei. O te rangi nei. E toru atu anō a popo. The third race of the day of 6. There's another 3 tomorrow. So please, ladies and gentlemen, stay tuned. Races for tomorrow. W6s, Open Masters, Senior Masters, J19 Women, Golden Masters, Masters 70, and then we're into riderless and ridered waka, mō ngā taitamariki, raro heo te tekau mā ono, me tahi atu anō reihi, Adaptive Woman, reihi tua rima, ko ngā taitamariki raro I hoi te tekau mā iwa, me ngā reihi whakamutunga, kua hoki mai anō ki ngā W6s. So, ka pai te kite I etahi o ngā tautōhito o tēnei hākinakina. Kene he tukinga anō ka kitea. A potential crash coming. Or is this more a strategy of wanting to follow through in the wake of that boat waka ahead of them? Try and make that race a little bit more pleasurable. Nei te waka e toa ana I tēnei wana ki taku mōhio mixed open tēnei. Mixed open anō hoki e karema kei te takiwa o te rua te kauma rua ki te rua te kauma ono kilomita. Ko George Thomas tērei ki te tātai mua akera, tētai o ngā tautōhito. Kua hipa te kaumārua meneti. I roto I tēnei o ngā rehi. I ki te rā tātou I kei mua ko ngā taitamariki I raro iho I te kaumaono tau, tāne mai, wāhine mai, hanumi anō hoki. Nā ka tīmata tōmuri iho I a rātou ko ngā opens, tāne mai, wāhine mai, hanumi anō hoki. Nei rātou, e whakātu mai nei, te wāhiki a rātou whakaharatau, showing what they've been practicing, what they've been training for some time, their combinations, the fitness, the stamina they've been working on, outside of water time, running, biking, F45, box fit, e rā momo taira katoa o te whakangungu, they all contribute significantly to your performance on the water, but there's nothing better than water time. Ko te pānui I te moana, te pānui I te wai,
Ko hea ngā wā hei hiki māu i te manawa taki. Ko hea ngā wā e pai ai te paku whakatā me he mea e ākina ana koe te ngaru. 14 minutes into it, the lungs are burning. Kua maro ke ngā korokoro. Hei te mamai ngā pā ua. You're contemplating life. Anei te matatopa. A view from our matatopa or our drone, giving us the goods and providing us with what's happening out on the water there. E ki te mai ana kau te pakiriporipo ana te wai. Nā rei te mai hoariri nui tērā no roto i ene momo rehi. Ngari mehe mea koe e hoi ana ki te hau, pakupakanga tērā. Engari, nā te mea e toru rawa ngā hurihanga, e rua rawa ngā hurihanga. Hei tētahi pea o e rā hurihanga noho mai ai ko te hau ki muri a koe, ki te āwhina i a koe. Tā te matatopa. What the drone and our boats are providing, giving us a more intimate understanding or insight into what's happening out there. This obviously is a mixed crew. I believe it is a para-canoe team. There are a couple of athletes in there that I recognise that came to England and won gold medals at the World Champs in the para-canoe team. So these guys have taken a good lead. We're paddling into a headwind at the moment. A little bit of a chop there, but they've pulled a good lead over second and third there. There's about 100 metres over them. But this crew's looking nice and smooth. You can see some of them, I think seat 2 and seat 3 are actually in wheelchairs. It's awesome to see these guys out here paddling. And they're beating a lot of able-bodied people as well. So it's great to see the sport, how it's very inclusive, it includes everyone. I think it's Carl. Carl's in seat 2. He's doing really good. Got his PC Casey shirt on. And we've got Conan steering them. So they've got a good solid team here and they're doing really well. We've got about another kilometre to go before we get to the first turn, and then we'll be going across sideways for about another 500 metres before we head back, and it will be a little bit of a tailwind and the tides should still be coming in, so they're going to have a good assistance on their way back in.
Ai, nei mai hoki mai e karema. Ko au tēnei, ko te mema o te kāwanatanga e whakapāha ana. E whakapāha ana ki te hunga mā takitaki nā te mea kia hau ka rua te kaumārua kilomita te roa o etahi o e nei rehi he te katera. Kātahi tonu e ka whakamōhiotia e nei rehi katoa e waru ki te kau kilomita kaunua te roa o e nei rehi. Nō reira, anei rātou e hoki mai nei ki uta. Kua hipa te rua te kaumawhitu meneti. E ki te mai ana koutou i tēnei wānei i nā ngā kapa kei wahora. I tēnei rehi tuatore ono rawa ngā rehi i tēnei rā mea popo. E toru i tēnei rā, e toru anō a popo. Engari ko te hunga kei konei, J16s, tāne wāhine hanumi. Kei konei hoki ētahi o ngā open men's, ētahi o ngā open women's, ētahi o ngā open mixed, me te adaptive. E ki ana ene he rehi poto mā rātou, nā te mea he ono ki te tekau kilomita noa te roa. O ngā taitama tāne kei konei a akarana tō rātou tīma ko Piniula Bullets, kei konei ngā hoihoro tō rātou tīma ko Black Broncos, kei konei hoki a te toki te ingoa tō rātou tīma ko Fio Blue. I waho atu i a rātou e karema, ko ngā wāhine i raro iho i te tekau maono, ko wai kei konei, ko ngā kuki ae rani tiare manea, ko hei matau, ko wairere te ingoa o te kapa, ngā hoihoro, team tiare. Tai Kotuku no tēnei whanga tonu nei, me te toki pāia. Etahi atu kei tēnei rehi ko ngā W6, ko ngā wāhine, ko te hanumi tāne me te wahine, akarana, mā reikura, mitamitanga, me tū tangi ora. I waho atu i a rātou ko ngā open men's kei tēnei rehi poto, waru ki te tekau kilomita, mitamitanga, tani wha, Waitemata, Waka Ama. Mo te wāhi ki ngā wāhine, open women's kei konei, hoi aroha, pākahukahu paddlers, mitamitanga, me taranaki. I waho atu i a rātou ko te open mixed, ko e kei konei, ko hei matau, HMP whānau, ko here taunga, wai pūreku, horauta, hine moana, mangawhai Waka Ama, Ocean Blue, Rangaunu, Ruamata, te pūao, TWP, me tū tangi ora. Adaptive, ko Crazy Crippled, me the Wobblies. I tēnei wā ki taku mōhio, ko ngā J16 tāne, e ai ki ngā kara, gārei te tino mōhio, engari e toru rawa ngā kapa kei konei, ko akarana tētahi, ko ngā hoihoro tētahi, ko te toki tētahi. Ko rātou tēnei kei te waka kōwhai, e hoi mai nei ki uta, ko hipa te toru te kau meneti. 30 minutes into the race, ladies and gentlemen. To my understanding, these are the J16 men. I'm a bit hesitant to say who they are, but there are 3 teams in this section for the J16 men's. One of them being Akarana, the team being Piniula Bullets, another club being Ngā Hoihoro, their team named Black Broncos, another club being Te Toki and Fio Blue. To my understanding, these are J16s as well. And they are gunning to catch up to their team in first place at the moment. They want to go down in history. They want their name engraved into the medallion of the Waka Ama Long Distance Nationals 2022 here at Waitangi. And unfortunately, there's a Bermuda Triangle in the Waitangi here where our connection is rather disrupted. And now we're cutting to, seems like a Rangaunu team. But the J16s, they are still in sight. And I've been notified that in the yellow waka, we have Piniula. Their team name being Piniula Bullets.
Now, I was a huge fan of Peniula when I was in the J16s, particularly of that era with the Jeff, Peter Williams, Rudolph Birkin, and the likes. And behind them is either Ngā Hoi Horo or Te Toki Awhioko, probably Ngā Hoi Horo. Te Toki usually rock the blue colour, but J16 women will be the rangaunu o Ngā Hoi Horo Team Tiare. I can recall particular people wearing those colours, Rose Kingi and Harata Brown, Henny Brown. They used to rock those colours. Ngā Hoi Horo Team Tiare. On paper it says a short race, but 8 to 10k, hika mai. And e rātou e hoi mai nei ki uta, the third race of 6 over 2 days. We've witnessed some amazing races. First race being with Tupu King and Casey Ngātaki. Second race being with Tupu King and one of our paddlers from Te Puku o Te. Jeremy, you've got to be on the finish line. Are you on the first two? No. Going back to Ethan, on Ethan. Yeah, sweet man. Get up and get Here we are again with the J16 men. As they make it to the finish line, Akarana in yellow, Ngā Hoi Horo Black Broncos in pink. It's a half race, nail biting. Peniula in our yellow waka, wearing pink, Ngā Hoi Horo. Both teams are exhausted, muscles are aching, lungs are burning. At this time you're actually questioning life. It's going to be close. It's going to be close. It's not the dog in the fight, it's the fight in the dog. Who wants to come home and have those praises said about you, those posts on social media? You're going to go to the Waka Ama website, the Waka Ama Facebook page and tag yourself into a photo, particularly the ones where you look good. Here we go, they're starting to pick their pace up. E ae ki te tirohanga Māori, e tia, e ranga, ko ngā tia, ko ngā hoi poto. Ko ngā ranga, ko ngā hoi roa, i Tahiti they call them hūti. I Aotearoa they call it ranga. But they're starting to pick their pace up a bit. Two reasons for that, they want to get home first, or they're starting to panic. Let's see how far away they are from the boy. I think they've probably broken their last K. I think they're into the 100 metres, 900 metres odd now, maybe 800 metres. Here they go, there's their boy, there's the finish line. Who finishes first? Ooh. Too tapu for anyone to watch. Peniula with great pedigree. These are probably the sons or nephews of some of the greats of Peniula. Mark Malaki Williams started here, then he went over to Wakamanu. Peter Williams, Jeff Akoi, or Jeff Williams, Rudolph Birkin, some of the pioneers of their club. And the greatest of all of them, Kingi Gilbert. They also had a kaihoi born in Aotearoa but has been training in Tahiti a couple of nationals ago and very fortunate to win that 500 metre sprint.
But J16s, I think the J16s national champions are from Ngāti Rehia, from this district. Usually it's Horauta. But I think our roving reporter is going to speak to those from Ngā Hoihoro. Seems like they've won. Black Broncos. We are me. Couple of strokes this way. Wrong side. Yeah, keep coming, and then grab hold of this. Oh, we're sitting stars. Yeah. All right. Zenon. Is it Zenon? No, Titini. Titini. Hey. Okay. All right. How was the race? It looked like you guys had a good win. You were pretty happy at the finish. Yeah, well, it was really tough on the last sprint. You know, coming down, we had to really push it because they were right ahead of us. And, you know, thank you for our steerer just keeping us hype and, you know, giving us good words, keeping it long all the way until we, you know, had to get that close the gap as fast as we can. Did that and pushed it all the way, and I'm glad that we ended like that because my forearms are done. Yeah. Yeah, it was a good race. How were the conditions out there? They were alright. A few boats ran past us, made a few waves, but that's alright. Yeah, good conditions, I would say. So you guys were in second most of the way, or? Yeah, the whole way. Yeah, and you just passed them towards it at the end? Yeah, just like halfway. Awesome. So it's good that we all pushed it, because Yeah. we all kind of felt the second place, but you know, surprised we were first. Awesome. And, yeah, we always ended with a bang. Well done, team. Awesome to have a good finish like that. The spectators like to see it. So Yeah. well done. Congrats. Oh, thank you very much. Good work. Alright, as I drink my V-drink and try and infuse some of my V-drink kaha into these wahine. Ane ngā kai hoi o ngā hoi horo. First in the J16 wahine. Team Tiare as they cross the line. Showing that they can dabble with the tāne. No, they went too far behind. About 3 or so minutes. Starting to pick their pace up a little bit. Team Tiare. Komutu, we have our champions for 2022 and Team Tiare here at the Waka Ama long distance at Waitangi. Yeah, first gear was here. You look amazing out there. Come on, girls. Let's interview you. Come. Let's watch that nose. Hey, Tidia. Hey, long time no see. To the back. To the back? Yeah. All right. No. That means you volunteer yourself.
wants to talk? Taylor. Taylor. Yeah. She sounds cool when she talks. Okay. Hold on, I need a drink first. If I get up all All right. Say what comes natural. If I see this on TV, extras if I see this on TV. I'll tag you in it. That's. We're going to wait till we get the queue first. main girls. Oh, we're good. All right. Well done. Thank you. You guys had a really strong finish. We followed you for that last leg. That last leg looked pretty fun for you. Yeah, we just try to catch some bumps on the way back in Yeah. our home run. Just, you know, try and make it easier for ourselves, eh? Yeah, the wind picked up and it gave you a good run home, and the tide was coming in, so it Yeah. made it nice and good for you. But yeah, you girls look really sharp out there. How was the headwind? We missed some of that. Talk Bro, us the through that. headwind was pretty hard, but nah, I think we all pushed through for each other, eh? Try to scrape ahead of those boys, stay with them and our other boys. Yeah. Yeah, Yeah, so the game plan was to try and keep up with some of the boys' teams. yeah, because we just found out on the spot they were racing them as well. Yeah. So we just try to stay up with them, scrape ahead in front of our girls, and yeah. All right, thanks Taylor. Your team said you were the best talker and you were really great. Thank you. Thank you.
Clean whānau. Clean. Nice one, whānau. We're all good. All right, Mel. Kia ora. How was that race? Did you enjoy it? Oh, rawe. Yeah. Rawe rawatu. Yep. It was mean out there. We had a good little rally with our raku whānau over here. And we just pulled away a bit coming across after the first turn. Yeah. Yeah, on the side chop. And we had old number 1 Kelsey Ray in the back steering us. Nice. Yeah. Nice to have Awesome. Awesome out there. it. Awesome. So what was the race plan? No plan, Paul. Just go out and have some fun. Yeah. And, Yeah. And you achieved that goal, 'cause Yeah. I'm pretty sure you all had fun. Did everyone have fun? Yeah. Yeah. We had a bit of it was really just, we just wanted to enter so the wives could get in with the husbands. Yeah. Pitty and Jordan and me and Tom and Kelsey Ray, the niece, to get in there. So it was a real whānau affair for us out on the water today. And Yeah. Just go out for a bit of a stroll and Yeah, that's good. I said we're aiming to get one of those puakias then. Yeah. Just imagine we'd had one of those puakias. Yeah, the puakias are good. But yeah, it was nice to have good conditions. Well, the Yeah. conditions are a bit more fun for this last race, which is good to see. A little bit of a chop coming down on our home stretch. It was nice behind us. Congrats, you guys did really good. Awesome. Have a good Ngā rest mihi. and get ready for tomorrow. Yeah. Ngā mihi. Kia ora, Māori TV. Ngā mihi, guys. Ngā mihi. Kia ora. Hoki mai e kare mai ki tā tātou pāpāhotanga. Very fortunate to have witnessed amazing races today. In race 1 we had a grueling race between Tupu King, Casey Ngātaki. Then in the second race we had Tupu King again in the righted race, and just in this race we had the J16 men, J16 women, and then our open mix there. What were some of your greatest takeaways or memorable takeaways from today's festivities? O iei ai au maka aina e hui ana me ka poe, ka ume I ke nui ai o iho I ka hau oli o la koa pau I ka hui hau ana mai. So since I was on land kind of hanging out with the folks watching the races, the main takeaway for me was that people are just so happy to be back together after a couple of years of not being able to paddle, no nationals. People are just stoked to get back on the waka, to come out and tautoko with their whānau and friends, and so that was just awesome to see the good spirits and everybody having an awesome time. Ka pai. Some of my takeaways are, one, I'm wai tapu hese to be able to be here, the place where te whakaputanga and te tiriti were signed, first and foremost. Secondly is to give back to our hākinakina, or to our sport of Waka Ama. Waka Ama has provided me with a lot of benefits in life, discipline, understanding of hauora, and being able to do things my tupuna wants to say, to be able to give back to a sport that has given me a lot. Tino mihi ana kia rātou me tā tātou kaupapa. Heoi anō e kare mai, please stay tuned. Tomorrow we have 3 more races, W1s, W2s, W3s and W6s. Do stay tuned. This is our national sprint competition, national long distance competition. The sprints are in January. We are very fortunate here to have this space, and for whakata Māori to allow us the space here in Waitangi. E mihi ake ana ki te haukainga. Any last words? Ai, e mihi ana kia te ti marae. Ai. Huri noa koutou kei o koutou nā marae kāinga e mātakitaki mai ana. Hoki mai a pōpō I te uranga mai o te rā. E oi anō I tēnei wānei ko te Māori ai ōku ka whakairi I te tapu o tua whakarere ki ngā pakitara. O ngā whare e tū nei, huri tēnā koutou, te ahi e kātau. Aloha.